네, 안녕하세요. 까를로의 일상의 까를로입니다. 오늘 하루도 잘 보내셨나요? 오늘 또 어제에 이어서 이제 연습을 해볼 건데요. 제가 이렇게 연습하는 이 사이트들은 아래 게시글에 다 링크를 걸어놨으니까 한번 좀들 방문하셔가지고 공부 한번 해보시는 것도 좋은 것 같아요. 되게 공부하기가 되게 잘 되어 있는 사이트들이라서 추천드립니다. 그리고 긴 영상을 보기 전에 구독과 좋아요 한번 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 영어 어제 리오 스토리 어제 빵 만드는 것까지 했죠. 그 이어서 한번 계속 연습해 보도록 하겠습니다. One day, after ruining another batch of bread, Leo sat down, feeling defeated. One day after ruining another batch of bread, Leo sat down, feeling After ruining another batch of bread, Leo sat down, feeling defeated. defeated. After Ruining another batch of bread, Leo sat down, feeling defeated. He said to himself, Maybe I'm not good enough for this. Maybe I should give up. He said to himself, maybe I'm not good enough for this. Maybe I should give up. But then he remembered his father's words. Dreams are not free. But then he remembered his father's words. Dreams are not free. He realized that every mistake was teaching him something new. Giving up was not an option. He realized that every mistake was teaching him something new. Give up was not an option. The next day, Leo went back to the bakery with more determination. He Practiced every single step carefully. Slowly, his bread started improving. The next day, Leo went back to the bakery with even more determination. He practiced every single step carefully. Slowly, his bread started improving. After 2 weeks, Mr. Anderson handed him a loaf and said, "This is perfect, Leo. You're ready." After 2 weeks, Mr. Anderson handed him a loaf and said, "This is perfect, Leo. You are ready." Loaf and said, After 2 weeks, Mr. Anderson handed him a loaf and said, "This is perfect, Leo. You are ready. You're ready." Leo was overjoyed. He rented a small oven and began baking bread at home. Leo was overjoyed. He rented a Overjoyed. You're ready. Leo was overjoyed. He rented a small oven and began baking bread at home. Leo was overjoyed. He rented a small oven and began baking bread at home. His family was amazed by his hard work. Sophie, his little sister, helped him pack the bread. Sophie, his little sister, helped him pack the bread. And his mother made tea for him while he worked late into the night. And his mother made tea for him while he worked late into the night. Soon Leo wasn't just selling bread. He started making cookies and pastries too. Soon, Leo wasn't just selling bread. He started making cookies and pastries too. People in the town loved his products. They said, "Leo's bread tastes better than anything we've had before. People in the town loved his products. They said, "Leo's bread tasted better than anything we've had before." But success wasn't easy. One day, a new baker opened in the town, run by a young man named Eric. But success wasn't easy. One day, a new bakery opened in the town,
run by a young man named Eric. Eric had a big, fancy shop with colorful signs and decorations. Eric had a big fancy shop with colorful signs and decorations. People were curious and started buying from him instead. People were curious and started buying from him instead. Leo noticed his sales dropping. He felt scared. Leo noticed his sales dropping. He felt scared. What if he lost everything he worked so hard for? But instead of panicking, Leo decided to improve. What if he lost everything he worked so hard for? But instead of panicking, Leo decided to improve. Panic. Worked so hard for. But instead of panicking, Leo decided to improve. He listened to his customers and asked, Yes. "What do you like about Eric's bakery? What can I do better?" He listened to his customer. He listened to his customer and asked, "What do you like about Eric's bakery? What can I do better?" What do you like about Eric? He listened to his customer and asked, "What do you like about Eric's bakery? What can I do better?" Some said, Eric's shop looks clean and pretty. Others say his cakes have beautiful designs. Some said Eric's shop looks clean and pretty. Others said his cakes have beautiful designs. Leo realized he needed to grow, not just as a baker, but as a businessman. Leo realized he needed to grow, not just as a baker, but as a businessman. Using his savings, Leo painted his cart, added bright decorations. Using his savings, Leo painted his cart, added bright decoration, and started offering free samples of his new pastries. Added bright then. Using his savings, Leo painted his cart, added bright decoration, and started offering free samples of new pastries. He even learned how to decorate cakes by watching videos in the library. Slowly, customers returned to him. He even learned how to decorate cakes by watching videos in the library. Slowly, customers returned to him. One evening, an elderly woman came to Leo and said, "I've seen many young men give up when times get hard, but you didn't." One evening, an elderly woman. One evening, an elderly woman came to. One evening, an elderly returned to him. One evening, an elderly woman. One evening, an elderly woman came to Leo and said, "I've seen many young men give up when times get hard, but you didn't." I've seen many young men give up when times get hard, but you didn't. That's why we trust you. That's why we trust you. Her words filled Leo with pride. Her words filled Leo with pride. Why we trust you. Her words filled Leo with pride. Months passed, and Leo's business grew. He saved enough money to rent a small shop. Months passed, and Leo's business grew. He saved enough money to rent a small shop. It wasn't as big as Eric's, but it was warm and welcoming. He named it Leo's Fresh Bakes. He wasn't as big as Eric's, but it was warm and welcoming. He named it Leo's Fresh Bakes. Every morning he woke up before sunrise,
baked fresh bread, and opened his shop with a smile. Every morning he woke up before sunrise, baked fresh bread, and opened his shop with a smile. 자, 영어는 여기까지 하겠습니다. 네, 어제 이어서 중국어 연습을 해보려고 하는데요. 야, 이게 중국어를 꽤나 공부했다고 생각했는데, 모르는 단어가 굉장히 많아가지고, 아직 멀었구나라는 생각을 하고 있습니다. 자, 모르는 단어 나올 땐 계속 연습해서, 반복해서 연습하는 게, 길밖에 없겠죠. 어제 이어서 중국어 가보도록 하겠습니다. 要睡到自然醒， 깰 때까지 자다. 迟到了，赖 자리에서 나오기 싫어하다. 床，赖床，赖床，赖床，别赖床了，快迟到了，别赖床了，快迟到了。 저절로 깰 때까지 자다. 一觉睡到自然醒，一觉睡到自然醒，一觉睡到自然醒。事情就是一觉睡到自然醒。周末最开心的事情就是一觉睡到自然醒。周末最开心的事情就是一觉睡到自然醒。 반쯤 깨다. 半梦半醒，半梦半醒，半醒，半梦半醒，半醒的时候，我好像听到有人喊我。半梦半醒的时候，我好像听到有人喊我。 제 시간에 못 일어나다. 睡过头了，睡过头了，睡过头了，睡过头了，已经10点半了，我睡过头了。已经10点半了，我睡过头了。 늦게 일어났다. 起晚了，起晚了，起晚了，起晚了，起晚了，上班要迟到了。起晚了，上班要迟到了。 잠이 덜 깼다. 没睡醒，没睡醒，没睡醒。我只睡了4个小时，还没睡醒。我只睡了4个小时，我只睡了4个小时，还没睡醒，还没睡醒。 푹 잤다. 睡饱了，睡饱了，睡饱了。睡饱了。 我睡了12个小时，睡饱了。我睡了12个小时，睡饱了。 기지개를 켜다. 伸懒腰，伸懒腰，伸懒腰，伸懒腰，在阳光下伸个懒腰。在阳光下伸个懒腰，在阳光下伸个懒腰。 늦잠을 자다. 睡懒觉，睡懒觉，睡懒觉。睡懒觉。 今天是周六，可以睡懒觉。今天是周六，周六可以睡懒觉。今天是周六，可以睡懒觉。 음악을 틀다. 放音乐，放音乐，放音乐。放音乐。我喜欢在起床后放点音乐。我喜欢在起床后放点音乐。我喜欢在起床后，我喜欢在起床后放点音乐。 이불을 덮다. 叠被子，叠被子，叠被子。叠被子。 起床后的第一件事情是叠被子。起床后的第一件事情是叠被子。起床后的第一件事情是叠被子。 청소하다. 打扫卫生，打扫卫生，打扫卫生。打扫卫生。 出门之前打扫一下卫生吧。出门之前打扫一下卫生吧。出门之前打扫一下卫生吧。 스트레칭하다. 拉伸，拉伸，拉伸。拉伸。 起床后拉伸一下。起床后拉伸一下。起床后拉伸一下。 창문을 열어 환기를 시키다. 开窗通风，开窗通风。开窗通风。开窗通风。早上起床后得开窗通风。
早上起床后得开窗通风。早上起床后得开窗通风。早上起床后得开窗通风。이 부분도 이제 문법적으로는 이렇게 뭐 부사도 있고 동사도 있고 이렇게 다 섞여 있지만 저는 요걸 좀 외울 때는 어떻게 외우냐면 早上起床后까지만 끊어서 익히고 그 다음에 뒤쪽에 이제得开通风得开窗通风을 뒤에서 따로 구분해서 이제 외우는 편이에요. 이렇게 외우면 이제 의미 단위로 이렇게 구분돼서 외우기 때문에 좀 더 쉽게 외우지게 되더라고요. 早上起床后得开窗通风。早上起床后得开窗通风。早上起床后得开窗通风。 빗질하다. 梳头发。梳头发。梳头发。我的头发很长，梳头发需要一些时间。我的头发很长，梳头发需要一些时间。我的头发很长，梳头发需要一些时间。 피부 관리하다. 护肤。洗完脸后要好好护肤。洗完脸后要好好护肤。洗完脸后要好好护肤。 이런 거 같은 경우는 참 어려운 게 뭐냐면 洗完脸后 삼성 洗完脸后 연결되는 게 아니라 洗完脸后 나중에 삼성이 연결될 때 삼성 연결될 때 그때 한번 설명드리도록 할게요. 제가 착각했어요. 이거는 삼성 이성이라서. 洗完脸后要好好护肤。洗完脸后要好好护肤。 화장을 연하게 하다. 化淡妆。化淡妆。 今天准备化个淡妆出门。今天准备化个淡妆出门。今天准备化个淡妆出门。今天准备化个淡妆出门。 렌즈를 끼다. 戴隐形眼镜。 今天要去运动，得戴上隐形眼镜。今天要去运动，得戴上隐形眼镜。今天要去运动，得戴上隐形眼镜。 단추를 풀다. 解开纽扣。天气太热了，把纽扣解开吧。天气太热了，把纽扣解开吧。 외투를 걸치다. 套外套。 外面有点冷，套上外套再走吧。外面有点冷，套上外套再走吧。外面有点冷，套上外套再走吧。外面有点冷，套上外套再走吧。 모자를 쓰다. 戴帽子。太阳很大，戴上帽子吧。太阳很大，戴上帽子吧。향수를 뿌리다. 喷香水。我今天要去约会，打算喷上新买的香水。我今天要去约会，打算喷上新买的香水。我今天要去约会，
打算碰上新买的香水。我今天要去约会，打算碰上新买的香水。 자, 중국어는 오늘 여기까지 하겠습니다. 그리고 또 곧바로 이태리어로 넘어가겠습니다. 이태리어를 시작해 보도록 하겠습니다. First is potere. potere, Can. potere, Potere. potere, 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 Can. potere, Poter mangiare. potere mangiare, Can. poter mangiare, poter mangiare, poter mangiare. Zero. Zero, Zero. zero, Zero. zero, Zero. zero, Zero. zero, Numero zero. numero zero, Number zero. numero zero, numero zero, Uno. uno, One. uno, Uno. uno, Uno. uno, One. Un'ora. un'ora, 1 hour. un'ora, un'ora, Un'ora. un'ora, Due. due, Two. due, Due. due, Due. due, Two. due, Dura 2 settimane. dura 2 settimane, 2 weeks. dura 2 settimane, dura 2 settimane, 3. 3, Free. 3, 3. 3, 3. 3, Free. 3. Sono le 3. Sono le 3 in punto. 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 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4 angoli. 4 angoli, Corners. 4 angoli, 4 angoli, 4 angoli, 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5, 5 mele. 5 mele, 5 mele, 5 mele, 5 mele, 6. 6, 6. 6, 6, 6. 6, 6. 6, 6 cose. 6 cose, 6 things. 6 cose, 6 6 cose. cose, 7. 7, 7. 7, 7. 7, 7. 7, 7. 7, 7 giorni su 7. 7 giorni su 7, Out of 7. 7 giorni su 7, Giorni. 7 giorni su 7, 7 giorni su 7, 8, 8. 8, 8. 8, 8. 8, 8. 8. Un ragno ha 8 zampe. 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 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9 piani. 9 piani. 9 floor. 9 piani. 9 piani. 9 piani. 9 piani. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.
10, 10. 10, 10 pezzi. 10 pezzi, 10 pieces. 10 pezzi, 10 pezzi, 10 pezzi. Venditore. Venditore, Salesman. venditore, Venditore. venditore, 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 venditore. È un venditore. È un venditore, He is a salesman. è un venditore, È è un un venditore, è un venditore. dirigente. Dirigente, Manager. dirigente, Dirigente. dirigente, 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 Manager. dirigente. Il dirigente di fabbrica sta fornendo istruzioni. Il dirigente di fabbrica sta fornendo istruzioni. Il dirigente di fabbrica sta fornendo istruzioni. The factory manager is giving instructions. Il dirigente di fabbrica sta fornendo istruzioni. Il dirigente di fabbrica sta fornendo istruzioni. 자, 이것도 의미 단위로 좀 읽을 필요가 있는 것 같은데요. 그러니까 이제 주어까지 끊어서 il dirigente di fabbrica까지 주어니까 factory manager까지가 주어니까 이까지 끊어서 생각하고 읽고 그 다음에 동사 sta fornendo is giving까지 끊어서 읽고 istruzioni까지 따로 해도 되고 붙여서 이제 한 의미로 붙여서 이제 학습해도 되고요. 저 같은 경우는 동사 따로 하지 않고 동사의 뒤에 나오는 이제 목적어까지 같이 뭉쳐서 이제 그 블록 단위로 이제 좀 외우는 편이에요. 그러니까 저 같은 경우는 il dirigente di fabbrica까지 뭉쳐서 이제 블록으로 이제 외우고 sta fornendo istruzioni까지 블록으로 엮어서 이제 공부를 하고 있습니다. cuoco, 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 capocuoco, 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 ingegnere, ingegnere, engineer, ingegnere, 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 engineer. ingegnere. Sono un ingegnere. Sono un ingegnere, sono un ingegnere, sono un ingegnere, sono un ingegnere, sono un ingegnere. Programmatore. Programmatore, Programmer. programmatore, Programmatore. programmatore, programmatore, Programmer. programmatore. Sono un programmatore. Sono un programmatore. I am a programmer. Sono un programmatore. Sono un programmatore. Infermiera. Infermiera, 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 Infermiera. infermiera, infermiera, infermiera. La donna. La donna è un'infermiera. La donna è un'infermiera. La La donna è un'infermiera. La donna è un'infermiera. Corpo, Body. corpo, Corpo. corpo, Corpo. corpo, Body. corpo, Corpo umano. corpo umano, Human body. corpo umano, corpo umano, Testa. testa, Head. testa, Testa. testa,
Testa. testa, Head. testa, Testa e collo. testa e collo, Head and neck. testa e collo, testa e E collo, collo. testa e collo. Remember, the goal of this 자, 오늘 또 긴 여정이 끝났습니다. 자, 긴 영상 보시느라고 수고하셨고요. 감사드리고요. 자, 오늘 또 마무리도 잘 하시고 내일 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 바이바이.